Now we are going to use this Biot-Savart's law to find two things, that is the magnetic field due to a straight current carrying conductor. We dealt with the wire just twisted. Now what happens, that conductor is a straight wire. It can be a finite wire, that is you know the length, or it can be an infinite wire, that is you don't know how it is going to end. It's a very long wire. And next, the second way of finding or using the Biot-Savart's law is finding the magnetic field due to a loop, current carrying loop. Right, so first we will deal with what is a magnetic field due to a straight current carrying conductor. Right, so I'm writing it as A. So you require what? You are going to have a straight conductor. This is your straight conductor. Right, now let's say it is having current I passing through it. See guys, I'm going to take the DL little bit large, but actually it is very small. I'm taking it as large. Okay, I will draw it again as large. Let's start with the small element itself, GL. I'm going to take it as very small element. Right, now let's say this one end is B and this is A. Now let us consider, we are going to find the magnetic field at P due to this current carrying conductor. So let's say this P is at a distance R from the conductor. Right, let's say from A it is making an angle, say theta. From B, this angle is very small, let's say it is d theta. Clear? Right, so if this is theta, this angle will be 90 minus theta, this is 90, right? This is all you know. Let's say from A to P the distance is x. Right, if AP is x, see this distance is small, right? So I can say BP is quite close to x, or I can take it as x itself. These are all our assumptions, okay? Now we are going for Biot-Savart's law. Right, what is Biot-Savart's law? dB. Right, we require only magnitude, guys. We know the direction, it is into, right? Current going up, so at P the magnetic field will be into. Right, so what is the dB? It is mu 0 by 4 pi. Right, ideal sine theta. Right, ideal sine theta. Here also I will write ideal. But from here, see guys, theta, as per the earlier thing, theta is the angle which is made by the current carrying element with P. Right, now where is the current carrying element? This one. And this is making an angle not theta, it is making an angle 90 minus theta. Angle made by the current carrying element with P. This is the angle. This is the current carrying element AB. That is the angle 90 minus theta. So here I will sine 90 minus theta. Right, see guys, this is a derivation, but that is integration. That is integration. That avoid it lengthy thorough divided by sine theta by r squared, where r is the distance between the current carrying element and point. But current carrying element is the point the distance is x. So it is x squared. Clear? Now dB is equal to mu 0 by 4 pi sine 90 minus theta and the cos theta divided by x squared. Clear? Now dB is small element of magnetic field. Magnetic field we require entire magnetic field. That means you have to integrate dB. So B is equal to mu 0 by 4 pi. And I is also constant, I. Integral dl cos theta by x squared. Right, and the magnetic field here is inverse. I need not mention, right? Right, limit in the angle level this theta, so this theta value can change from that. I will tell you later on. Okay, I will tell here itself. This theta is the angle which is going to be subtended by this element, right? I can take an element from below also, so this also can be another angle, right? This can also be this theta. So as the wire increases, this theta value upper as well as downward changes. So I can say which is the lower limit, this is the lower limit. So this is your theta 1, say this is theta 1. Which is the upper limit? This one. So it can be theta 2. Clear? This value is
അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഈ ആംഗിളിലേക്കാണ് സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആകുമ്പോഴേക്കിന് റൈറ്റ്. സോ later on you will understand why I'm taking this lower as theta 1 and higher as theta 2. This is usually negative അല്ലേ? മുകളിലേക്കുള്ളത് പോസിറ്റീവും താഴേക്കൊക്കെ നെഗറ്റീവ്. ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. നൗ ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോ ചെയ്യണം. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞാനൊരു n എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് now it is not visible, that's why I told I will draw a bigger figure. I will draw another figure. Okay, I have drawn another figure guys. ഇതിനൊന്ന് enlarge ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഈ ആംഗിൾ 90 മൈനസ് θ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ എലമെൻറ്റ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ ബീൻ്റെ അവിടുത്തെ ആംഗിളും 90 മൈനസ് θ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. സെയിം ആവില്ല, ബട്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ABN. Let's make this equation as 1, okay? Now triangle ABN, this element വളരെ small ആയ കാരണം I can say this angle ABP, right? This is 90 minus theta. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ sin 90 minus theta നോക്കിയാലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകണമാതിരി തന്നെയല്ലേ? This angle and this angle is same, right? Now what is cos theta from this angle? Right, sin 90 minus theta എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? Take this trigonometry ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാട്ടോ. ഞാൻ ഒന്ന് മറിക്കുകയാണ്. Right, what is sin 90 minus theta? Look it like this. It will be AN by DL. DL is the hypotenuse, so AN by DL. Right, so it will be AN by DL. Sorry, it is DL. Right, so sin 90 minus theta is cos theta is equal to AN by DL. Right, so that means I can write AN is equal to DL cos theta. Right, make this as equation number 2. Clear? Now let's turn over. Right, now okay, I have to draw the figure again. Okay, I drew this again. Now let us consider triangle ANP. This one, ANP. Okay, what is ANP? Sin d theta. This is sin theta, let's say. Okay, it is AN by AP, right? AN by AP, that is the hypotenuse. So I have written here sin d theta is equal to AN by AP, or I can write AN is equal to, or AN by X. AP is X here, right? Or I can write AN is equal to X sin d theta. Right, let's make this as no, there is another change. Now this d theta is very small, right? So I will consider sin d theta as d theta itself. Now AN is X sin d theta. Let's make this as a third equation, I believe. Right, now I have already found the value of AN as initially what? I found AN as DL cos theta. Yeah, so I can here write what? DL cos theta. So I can equate these two guys, right? So that means X d theta is equal to DL cos theta. This much is clear, right? That means wherever all you see DL cos theta, you can write X d theta. Right, so initially you had written D or B is equal to mu 0 by 4 pi I integral, remember? I integral, and what did you stop it as? I, then DL cos theta by X square, right? So DL cos theta, so in there I will write X d theta by then X square. Right, same. Clear? You're just replacing it. Clear? Now what happens later on? Now 1x can be cancelled, so it becomes mu 0 by 4 pi I integral d theta by X. Right, now let's make this as fourth equation, that is B is equal. Now we have to replace X because you can integrate only theta terms. Now let's consider triangle APD. Triangle AP, or let's not D, right? Let's take it as O. This triangle APO. Now here, from here I can write cos theta is equal to R by X. Right, that means X is equal to R by cos theta. Right, now I'm going to replace X here. So B is equal to mu 0 by 4 pi I integral from theta 1 to theta 2. Then R is written as R by cos theta, means cos theta goes up, cos theta d theta by R. Now that R can go out.
right? Now what is integral cos theta? It is sin theta. So it is mu 0 I by 4 pi r sin theta, and the upper limit is theta 2, lower limit is theta 1. Or I can write mu 0 I by 4 pi r sin theta 2 minus sin theta 1. Clear? Right. Now this is a general formula for Biot-Savart's law using for finding the magnetic field at any point. Now the problem comes is, say initially I have told this point P is lying at a level that you can find the magnetic field at P due to this upper section, and also due to the lower section. I only considered the positive side. I didn't consider the negative side, right? So in this theta conversion, there is a point missing. I have to consider the lower portion also. അതായത് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം മുകളിലത്തെ ഭാഗം മാത്രമേ കൺസിഡർ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ടീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ടീറ്റ 1 to ടീറ്റ 2 എന്ന് എടുക്കുമ്പോഴും ഞാനിവിടെ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആവാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മുകളിലത്തെ ഭാഗം മുഴുവൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴത്തെ ഭാഗം മുഴുവൻ നെഗറ്റീവാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ട് കേസസ് ആണ് വരുന്നത്, കേസ് 1 ആൻഡ് കേസ് 2. Now what is case 1? Suppose a conductor is finite. Finite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എനിക്ക് നീളം അറിയാം. അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ കണ്ടക്ടർ നീളം എന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ. ആ പോയിന്റിൽ എത്ര ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാം? 2 ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇതായിരിക്കും θ 1. അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇതായിരിക്കും θ 2 അല്ലേ. ക്ലിയർ ആവുന്നിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ θ 1 എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനതിന് വെറുതെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം, -φ1. മൈനസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നേ? ഇറ്റ്സ് ലോവർ പാർട്ട്. θ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? φ2 എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ക്ലിയർ ആവുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മുകളിലത്തെ ഭാഗമല്ലേ പ്ലസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? ഫോർ എ ഫൈനൈറ്റ് വയർ B is equal to mu 0 I by 4 pi r sin θ 2 φ2. ഇവിടെ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്താ? മൈനസ് അല്ലേ. മൈനസും കൂടി എന്താ? പ്ലസ് ആവും. സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് sin φ1 plus sin φ2. Right, this is a general formula for a wire you have to learn, because ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുന്നതായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഫൈനൈറ്റ് വയർ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്. ക്ലിയർ ആവുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കേണ്ടത്? ഇതാണോ? ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ യു ലേൺ ദിസ് വൺ. ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് വയർ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് വയർ? അതായത് എനിക്ക് അറ്റം എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇത് ഗോസ് ഓൺ, ദിസ് ഓൾസോ ഗോസ് ഓൺ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ സബ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുക? 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ. ഇത് അവസാനം ഇല്ലാണ്ട് പോവുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി, ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ആംഗിൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അല്ലേ. ആംഗിൾ ആസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ, റൈറ്റ്, ഈ ഏറ്റവും കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്രത്തോളം ആംഗിൾ വെക്കാൻ പറ്റും? മാക്സിമം ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. ഈ പോയിൻ്റെ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരലൽ മാതിരി ഇരിക്കും, അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് വരെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ. സോ ദ ആംഗിൾ വിൽ ബി ബോത്ത് ഓഫ് ദം φ1 ആൻഡ് φ2, ബോത്ത് ഓഫ് ദം വിൽ ബി 90 ഡിഗ്രി, റൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക? B is equal to mu 0 I by 4 pi r sin 90 ഡിഗ്രി പ്ലസ് സൈൻ 90 ഡിഗ്രി. എന്താ വരിക? 1 + 1 2 അല്ലേ. സോ B is equal to mu 0 I by 4 pi r into 2, or B is equal to mu 0 I by 2 pi r. ഈ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കട്ടെ. ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിന് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ചോദിക്കും. What is the magnetic field due to an infinite wire? It is magnetic field is equal to mu 0 I by 2 pi r. ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ you would have seen mu 0 2 I by 4 pi r. രണ്ട് ശരിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 2 കെട്ടില്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? mu 0 by 4 pi ൻ്റെ വാല്യൂ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് എന്താ mu 0 by 4 pi ൻ്റെ വാല്യൂ? ഇറ്റ് ഇസ് 10⁻⁻7. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ബട്ട് ബേസിക് ഇത് പഠിച്ചാൽ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ന്യൂമറിക്കൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് വരും. നീറ്റിലൊക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തലയിൽ വരാണെന്താ mu 0 by 4 pi വാല്യൂ ഇടാണ് സുഖം. ക്ലിയർ ആവുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം.
Now I'm going to repeat this derivation guys. ഇനി ഗൈസ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ചില നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കാണാൻ കഴിയും, പിന്നെ ചില ബുക്സിലുണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് വെറും ഇത്രയും പോകുന്ന സൈസിലൊക്കെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്ര ലെങ്ത് ഇല്ലാത്ത ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്. ഗൈസ് ഹു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് ഡെറിവേഷൻ പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ഐ ക്യാൻ ഈവൻ സെൻഡ് ദ ലിങ്ക്സ് ഓഫ് ദ ഡെറിവേഷൻ. പക്ഷേ അത് ലാംഗ്വേജ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും, ഹിന്ദിയിലങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. പക്ഷേ ഡെറിവേഷൻസ് നല്ലോണം ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ നല്ല ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പോകും. അതായത് അവിടെ സീക്ക് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ഗൈസ് ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ വെരി വെൽ ഡു ഇറ്റ്. ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം റൈറ്റ്. ഇതെടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്സ് 10th ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഗൈസ് ഡു ദിസ് ഡെറിവേഷൻ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്തി. ക്ലിയർ? സോ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ആസ്ഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. റൈറ്റ്, ലെറ്റ്സ് സീ ടു ദ ഡെറിവേഷൻ അഗെയിൻ ഗൈസ്. Right, so what are we going to find? We are going to find the magnetic field at point P due to a conductor which is carrying current, right? And the current is I. I'm going to consider a small element dl, and the dl is at a distance x from the point. Now dl's either end we will take it as x from the point. Either end ആയാലും p ന്ന് x എന്ന് പറഞ്ഞ directionലാണ്, and mark the angles. Now this element is making angle theta here. Right, but the angle between dl and p is 90 minus theta. Clear? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ബയോട്ട്സവാർട്സ് ലോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ 0/4 ഐഡിയൽ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തീറ്റ മാറും. എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ആംഗിൾ എന്താണ്, ഡി എല്ലും പിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 90 മൈനസ് തീറ്റയാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ റൂട്ട് ഇറ്റ് ആസ് സൈൻ 90 മൈനസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് പോയിന്റ് പി. ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ എലമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് പി എന്താ, എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? Right, now what is sin 90 minus theta? It is cos theta, so it becomes mu 0/5 pi ITL cos theta by x squared. Right, ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ എടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ഈതർ വേ. റൈറ്റ്, in upper section and lower section. I am taking this lower section as theta 1 and the upper section as theta 2. So it is from, our limit is from theta 1 to theta 2. എന്തുകൊണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വാല്യൂ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. In order to find the magnetic field due to the entire element I have to integrate from lower limit to upper limit. അല്ലേ, ഇതിൽ mu 0 I/4 pi എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേംസ് ആണ്. I brought it outside, so it becomes dl by cos theta by x squared. That is your first equation. Clear? Now ഈ ഇതേ ഫിഗറിനെ ഒന്ന് വലുതാക്കി നമ്മൾ വരച്ചാണ്. ബിക്കോസ് ഐ റിക്വയർ ദിസ്. Why? I have dropped a perpendicular from point A to BP. That point is N. Now in triangle ABN, ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് സൈൻ 90 മൈനസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ പേപ്പർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കണം, വേണ്ടെന്നില്ല. സൈൻ 90 മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഇസ് AN അല്ലേ. ഇതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരിക ഡിവൈഡഡ് ബൈ DL, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി AN ബൈ DL. അപ്പോൾ സൈൻ 90 മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കോസ് തീറ്റ. സോ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു AN ബൈ DL. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് AN ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് DL, ദാറ്റ് ഇസ് AN ഇസ് ഇക്വൽ ടു DL കോസ് തീറ്റ. മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. Right, now let's move on to the next part. ഇതേ ഫിഗറിൽ തന്നെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ANP. റൈറ്റ്, ഈ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുമ്പോൾ സൈൻ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബേസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AN ആണ്, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് എന്താ AP ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് AN ബൈ AP. AP can be written as X, so it becomes AN by X. So AN can be written as X sin NG theta. റൈറ്റ്, അതിൽ സൈൻ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ്, ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതാണ്. സോ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് സൈൻ ഡി തീറ്റ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡി തീറ്റ. So AN can be written as DL cos theta from the previous equation. So I can equate these two parts. So it becomes x d theta is equal to DL cos theta. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ mu 0/4 pi I DL cos theta ആ DL cos theta അവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, x d theta എന്ന് എഴുതി. ഒരു x വട്ട് ചെയ്ത് mu 0/4 pi I d theta by x. That is a fourth equation. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഞാൻ APO എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. From that triangle I am going to take the cos theta value y. ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിൻ്റെ ടേം എടുക്കേണ്ട, അതിന് ഞാൻ ഡി തീറ്റ വെച്ച് എനിക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എക്സിന് ഞാൻ ഡി തീറ്റൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു r ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. സോ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് കോസ് തീറ്റ, റൈറ്റ്, I write it as, in place of x I write it as r by cos theta. So integral cos theta d theta എന്ന് വരും. Integration of cos theta gives you sine, and then the upper limit and lower limit. You got the equation B is equal to mu 0/4 pi r sin theta 2 minus sin theta 1. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഫൈനൈറ്റും ഫൈനൈറ്റ് വയറും. റൈറ്റ്, ഫൈനൈറ്റ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഇതായിരിക്കും ലോവർ സെക്ഷൻ,
അപ്പർ സെക്ഷൻ ലോവർ സെക്ഷന് ഞാൻ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുത്തു, അപ്പർ സെക്ഷന് ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തു, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് അവിടെ പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് sin phi 1 പ്ലസ് sin phi 2 എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബൈ ഹാർട്ട് ദിസ് വൺ ഫോർ ബയോസ് ഓഫ് വാട്സ് ലോ ഫോർ എ വയർ, റൈറ്റ്. നൗ ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡില്ല, അത് പാരലലുമായിട്ട് പോകും. പാരലലാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എന്ന് വരിക π/2. ഐ റീപ്ലേസ് phi 1 and phi 2 with 90 degree. You got this equation. By heart this equation or this one, both are correct. Clear ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ